Данная программа составлена из 4 подпрограмм 4 различных авторов. Все 4 программы написаны в параметрическом программировании. Изменяя параметры, можно полностью изменить внешний вид полученной детали. Можно получить различное количество отверстий, расфрезерованных внутри. Можно получить диаметр окружности, который сейчас фрезерует фреза различных размеров. И также многоугольник можно изменить от треугольника до n-ного количества зеленых частей. Получается различный многоугольник. В общем, очень красивая программа, сделанная из 4 понравившихся мне подпрограмм. Программ различных 4 авторов. Фамилии указаны.